seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Go SpaceX, go IM-1 and the Odysseus lunar lander. Vehicle pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Successfully lifted off from pad 39A at Kennedy Space Center. And now that we have this live, perfect timing, we've got this great live view of the IM-1 lander right before it begins its 8-day journey to the moon. This is such an incredible view and very exciting that we have spacecraft separation coming up here in just a few seconds. IM-1, Odysseus lunar lander, separation confirmed. What an incredible sight to see the IM-1 Nova C lunar lander drifting away from Falcon 9's second stage, confirming spacecraft separation. From all of us here at SpaceX, we are wishing the IM-1 lander a great flight and safe travels. SpaceX is honored to be a part of NASA's Commercial Lunar Payload Services initiative to deliver science and technology to the lunar surface, and we thank NASA and Intuitive Machines for entrusting us with today's historic mission to the moon. A spring force gently pushes Nova C away from the launch vehicle's second stage. We just saw that, allowing the lander to deploy and drift away toward the moon. Brake wires connected to the launch vehicle let the lander know it has deployed, and Nova C starts an internal timer to count down to when it's safe to turn on. After the timer finishes, Nova C's primary systems are expected to autonomously power on. This includes guidance, navigation, and control, or GNC for short, automated flight management software, radios, sensors, and thermal control. The GNC system powers on the cold gas helium reaction control system to stabilize the vehicle's attitude, because at this point, the lander does not know where it's pointed, but it can stop any residual spin motion. This is much like a person spinning in a chair with closed eyes can stop spinning without knowing which way they're pointing when they stop. After controlling the spin rate, special cameras known as star trackers autonomously match images of the distant star field and provide Nova C with its orientation. Software then takes those star tracker measurements and processes them through an algorithm known as the Kalman filter to correct the onboard orientation. The lander now has two critical data points: its attitude relative to the star field and a reference position from the estimated launch vector. With these data points, Nova C may command its reaction control system to maneuver the lander's top deck solar array toward the sun for illumination, generating maximum power. Intuitive Machines spodziewa się, że ich lądownik księżycowy o nazwie Odyseusz, ich pierwszy lądownik księżycowy, wyląduje na Księżycu o godzinie 23:49 czasu polskiego w czwartek 22 lutego. 20 lutego o godzinie 21 czasu polskiego Odyseusz rozpoczął manewr hamowania w celu wejścia na orbitę księżycową. Spodziewany termin lądowania na Księżycu to godzina 23:49 polskiego czasu w czwartek 22 lutego. We're looking along the imaginary line connecting the Earth and the Moon. From this vantage point, the Moon will be full soon, but on Earth, it's a waning crescent. The
The far side of the moon has fewer of the smooth, dark spots, called maria, that cover the side that faces Earth. Instead, the far side is covered with craters of all sizes. In the second perspective, we're much closer to the moon, using a wide-angle lens that makes the distant Earth seem smaller. Dwudziestego lipca 1965 roku IM-3 był drugim statkiem kosmicznym po Łunie 3, który obserwował niewidoczną stronę Księżyca. Miało to miejsce już 59 lat temu. Dwudziestego 1 lutego potwierdzono orbitę księżycową IM-1. Odyseusz zakończył zaplanowane, trwające 408 sekund, hamowanie i wszedł na orbitę księżycową. Znajduje się w odległości 92 km od powierzchni Księżyca. Wstępne dane wskazują, że hamowanie do prędkości 800 metrów na sekundę zostało zakończone z dokładnością do 2 metrów na sekundę. W ten sposób po przebyciu ponad 1 000 000 kilometrów Odyseusz jest teraz bliżej Księżyca niż wynosi odległość z Katowic do Żywca. Następnego dnia, gdy lądownik będzie pozostawał na orbicie Księżyca, kontrolerzy lotu przeanalizują pełne dane lotu i prześlą zdjęcia Księżyca. Odyseusz nadal jest w doskonałym stanie technicznym, a Intuitive Machines nadal podtrzymuje spodziewany termin wylądowania na Księżycu na godzinę 23:49 naszego czasu w czwartek 22 lutego. Dziękuję Państwu za uwagę.